Hello everyone, welcome to Cardio Time Talk with Ruslan Hossain, and today it's another day, it's a brand new day. I'm doing my cardio as usual. I actually enjoy doing cardio every day, so it helps me kickstart my day and helps me being positive for the rest of the day. So anyways, let's talk about the topic that I'm going to talk about. It's called, is weightlifting much superior over freehand for the beginners? Well, when I joined the gym, the first thing that I did hit the weights along with some cardio. অনেকেরই একটা মিসকনসেপশন বাংলাদেশে থেকে থাকে যে আমরা প্রথমে এক মাস খালি কার্ডিও করব, আমরা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করব, বডিটাকে রেডি করব, অ্যান্ড দেন আমরা ইউজুয়ালি ওয়েট লিফটিং শুরু করব। বাট এই সিনারিটা অ্যাকচুয়ালি ইটস নট ব্যাকড বাই সায়েন্স অ্যান্ড ইটস কমপ্লিটলি বুলশিট অ্যান্ড ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট ইজ body weight exercise is not always the easiest one. দুইটা এক্সাম্পল যদি বলি, একটা মানুষ যদি অনেক হেভি থাকে, অনেক হেভি ওয়েট থাকে, তাকে আপনি যদি চিন আপ করতে বলেন ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, তারা জীবনে চিন আপ করতে পারবে না। আমি পারতাম না, আমি একটাও পারতাম না, আমি ঝুলে থাকতে পারতাম না অলমোস্ট ফর 20 seconds-ও। I was embarrassed in the gym, but it was fact. I was fat and I couldn't do even one chin up properly. So ওটার অল্টারনেটিভ কী ছিল? I could always use the weights, যেরকম ল্যাট পুল ডাউন মেশিন ছিল। ল্যাট পুল ডাউন ওয়ার্ক দ্য সেম প্লেস, your lats are being worked in a very efficient way, because you can actually manipulate the weight, you can actually go for a very light weight. কারণ চিন আপ যখন আপনি করছেন, you're actually lifting, if you're an 80 kilo person, you're actually lifting almost 80 kilos, and which is insane and it's not possible. You can never do that. So এইসব কারণে if you just stick to the basic lat pull down machines over the chin up, you can actually slowly develop আস্তে আস্তে আপনাদের মাসল অ্যান্ড স্ট্রেংথ ডেভেলপ হবে অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি কিন্তু আপনি চিন আপ করতে পারবেন। সেম গোজ ফর পুশ আপ। পুশ আপও অনেকের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। পুশ আপ মারে অনেকে ঠিক মতন, বাট ফর্মের কোনো কিছুই আমি বুঝি না যে কী করতেছে। সো ফর দ্যাট রিজন আপনি জাস্ট নর্মাল কিছু ডাম্বল, লাইট ডাম্বল। আমি কখনো বলি না যে ওয়েট লিফটিং মানে যে আপনি হেভি ওয়েট ওয়্যার you're lifting hundreds of kilos. No, I'm not asking you to do that. I'm just asking you, just pick up the lightest weight that's available in the gym, and ওটা দিয়ে আপনার ফর্ম অ্যান্ড টেকনিক ওয়াইজ কাজ করে ওই পার্টিকুলার মাসেলগুলি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে ফেলেন, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি দেখবেন আপনার পুশ আপ ইজ বিকামিং ইজি। এখন যদি পুশ আপের কথা বলে, আই ক্যান গো ফর 100 পুশ আপস অ্যান্ড আই উইল নট ফিল আ থিং, বিকজ স্লোলি আমি কিন্তু আমার মাসেলগুলো ডেভেলপ করে ফেলেছি। সো এই মিসকনসেপশনটা যারা সবাই বলেন, স্পেশালি যারা জিমে যান না, তারাই আগে জ্ঞান দেন যে জিমে যাবেন, জিমে যে আগে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবেন। বা কিছু ট্রেনার আছে, কিছু ট্রেনার জিম গুরু আছে, কিছু বলবে যে প্রথম এক মাস ফ্রি ওয়েট এক্সারসাইজ করেন, জাস্ট ডু সাম কার্ডিও, দেন আপনি ওয়েট নেবেন। এটার কারণ কি জানেন? ওই ট্রেনারগুলি লেজি, ওই ট্রেনারগুলি একদম অলস, জিমে কাজ করতে চায় না, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট তারা তাদের মেম্বার বা ক্লায়েন্ট বা স্টুডেন্টদেরকে জাস্ট ফ্রি ওয়েট অ্যান্ড কার্ডিও মেশিনে উঠাই দিয়ে বলা যে এক মাস হাঁটতে থাকেন। আপনার কাছে টাকা নেওয়ার টাকা নিয়ে নিল জিম, অ্যান্ড ট্রেনারও ওইখানে বসে ফোন সারাদিন টিপতেছে, কাজ নেই। সো এগুলো আপনারা খেয়াল করবেন, অ্যান্ড বি স্মার্ট হোয়াট ইউর ডুইং। সো নেক্সট টাইম when you join the gym, do talk with the trainer and tell them you want to start a weightlifting program where they're gonna get you ready slowly but yet in a much more effective way, because as soon as you start building those muscles, you're gonna get much stronger, and chances are you stick to the gym more because you see much faster result, and that will get you going. আরেকজন বলবে যে জিমে ওয়েট লিফটিং করলে যেটা হয় যে জিম ছেড়ে দিলে আপনার মোটা হয়ে যাবেন, ওয়েট লিফটিংয়ের নাকি সাইড এফেক্ট বা মেশিনসের সাইড এফেক্ট। আই ডোন্ট নো ওয়্যার দোজ ফিটনেস এক্সপার্টস আর কামিং ইন। এত মাথায় জ্ঞান মানুষের কোথা থেকে আসছে আমি জানি না, যে বুদ্ধি দেয় যে ওয়েট লিফটিং ছেড়ে দিলে বডি নষ্ট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ অ্যানাদার আটার বুলশিট। সো এইসব সিনারিও নর্মালি বলে থাকে যারা জিমে যান না বা জিমের ব্যাপারে আইডিয়া নেই, বা কখনো জিম জয়েন করে তারা কন্টিনিউ করতে পারে না, জিম বন্ধ করে তারা এমন খাওয়া দিছে অ্যাজ ইফ দের ইজ নো টুমরো, অ্যান্ড তারা সুপার সাইজ হয়ে গেছে। সো আই এম নট সামওয়ান হুজ লাইক গনা বডি শেম এনিওয়ান, বাট ইজ দেয়ার লাইফস্টাইল হ্যাজ বিন রাবিশ, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট দে আর ফ্যাট, অ্যান্ড অন্য কেউ জিম জয়েন করার সময় তারা ডিমোটিভেট করে রাদার দেন টেলিং দেম দ্য রাইট থিং। অবশ্য রাইট থিং বলার কোনো জিনিসও না, বিকজ ওদের নিজেদের নলেজটাই নাই। প্রবলি দে ওয়ার নট
handled by a good trainer when they join the gym. So always remember, when you join the gym, find a good trainer who's gonna help you set up your goal, as well as আপনাকে proper form দেখাবে কিভাবে weightlifting properly করতে হয়. And to me, for beginners, weightlifting is the right way to go from day one over the free hand. হ্যাঁ, কিছু free hand exercise definitely থাকবে. Free hand squat হতে পারে, free hand lunges হতে পারে. Those are okay because your body weight will do the work there. Formটা ঠিক করার জন্য weight নেওয়ার আগে. But when it comes to other exercises like building your back muscles, building your chest, another part, definitely machines and free weights are much superior over your free body weight exercise. All right, till then, I'll come with another video and we're going to talk about something else tomorrow, and stay with me. Take care.